Ngi pediang sobhai phi shakani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan ra shaphi ya ki jingya kren bat ki jing pentip shaphi halor ki phang ba pher ki be day bat ka Koit ka Khiah. Kuble phi baro sashi sen pat hakane ka janmet na du darshan kendra shillong ni pediang sobhai phi shakane ka program Health Essentials hoit ka Koit ka Khiah ka ba kong santam ka ba don kam tam ha ka jing im ka jungi klam ka Koit ka Khiah nginum la ban trei ban kta ban khi ban ksar ban no sunyang shaka jing don kam bat ka jing kiu jong ka ri jo ka jat ban rio te kumta nakapor siya kapor ngi ju walam lingba ka ni ka program ya ki jing pentip kumno bangin la banya dai la de na ki jing pang ba pher ki bangi ju okem nakapor siya kapor kumno bangin chimi ki lat jing sumar ban kumno bangin don ni ki jing tip siya pang ki jing pang ba kumno ru bangin long ki ba pikir dala de la de bangin lat ni ki jing pang ki ba bon ki bangi ju okem nakapor siya kapor Oi hagani ga ya bat kani ka por ka bamenta keleng satlak ka perthai ki don hapdeng kani ka jing so triem ka jing so sujer shaphang ka jing don une uwe ukhyang jingpang ubala par stat ha ubala sedang nari China ba ubala par stat kiwe pa kiri keleng satlak ka perthai bat uta ude coronavirus ha ka ba oi ula shim ki ba 4000 ki mensim bat kumta ngiru ha kani ka jalla ka jongi ba kani ka ri India ka jongi ru kila don ke jing persang banyada ya ki ba na ka ban yo kem ya uni nyang jing pang ha kamet ke jongi knang banginem yo ya kata ke jing jar ke jing sosat ka bangilay yo I kabla ja hari China henry ngidon kam bandon ya ke jing tip tikumta menta ka janmit ngin yo banya kren halor uni coronavirus hakaba kila ai kerteng uni COVID-19 bat kapang ka bangin kren menta ka singi ka long shapang kita ki jing shisha bat ki jing shapting kumno bat penyaklat ya ka jing shisha na ka jing shapting ka bangi yo ihi khambon sien ka long baki breu kila dap da ka jing shapting haga jaka bakin chemi ki kendon ki badai banya dai la de naw ni khunyang jing pang penban ka jing shapting ka pala penkulmar jing mut hado bakim tip shu ban shim ka kendon ka badai tikum ta man da ka janmit ni don bat ngi ha ka studio ka jongi armut ki doktor kata I Dr. Andres Dekhar ibadai I medical specialist jongka civil hospital Shillong but I Dr. Vijay Nongpur ibadai I assistant professor jongka pulmonary medicine jongka Grims ti haswa bangin yo banyakren bakini ki doktor ha kane ka phang ngi phai khindiat chikini ki clippings Coronaviruses are a large family of viruses that cause illness ranging from common cold to more severe diseases such as Middle East respiratory syndrome and severe acute respiratory syndrome. Coronavirus disease COVID-19 is a new strain that was discovered in 2019 and has not been previously identified in humans. Coronaviruses are zoonotic, meaning they are transmitted between animals and people. Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath, and breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure, and even death.
Standard recommendations to prevent infection spread include regular hand washing, covering mouth and nose when coughing and sneezing, thoroughly cooking meat and eggs, avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing and sneezing. In view of the recent COVID-19 outbreak in the country, Meghalaya government has ordered 50,000 personal protective equipments and 6 lakh hand sanitizers. Considering the situation where number of cases has been gradually rising in the country, the state government has also shut down all educational institutions, cinema halls, malls, gymnasiums, major sports events and swimming pools. The Health and Family Welfare Department, Government of Meghalaya, has issued the following advisory and restrictions, which purpose to come into effect from 17 March 2020 to 31st March 2020. All educational institutions within the states are to remain closed except for the holding examinations. 2 places of mass gathering like cinema hall, mall, gymnasium, major sports, events and swimming pool, etc. are to be closed. 3. The conferences, the workshop, meetings, seminar, training, etc., which involve a large gathering are to be postponed or cancelled. All non-essential travel outside into the states are to be postponed or avoided. 5. Visiting big open and enclosed market and tourist places are to be avoided. 6. Social distancing and hand hygiene to be maintained in place of work and worship. 7. Notified fair and festival are to be postponed or cancelled. 8. Close contact in public transport is to be avoided. 9. Companies or offices with work from home option may be permit employees to do so. Te hadian bapilayo ya kitu ki clippings katu kat ni ki blabatai syapang une coronavirus te mentang inya phai ke studio ko mangala ong haswang idon armut ki doktor ki bayo shimbenta hagani ga jingya phliujingmut hagani ga janmit kata i Dr. Andreas Dekhar bat i Dr. VJ Nongpur tinga pediang somhai phi doktor si ni ka program menta ga janmit te hoi ko malalam khmat haswang inya kran syapang une COVID-19 lani mo ta o coronavirus dengan phai syapi Dr. Dekhar Pilaban batai kendiat ya ki parlok ki jungi ki bepet yang ni ka program uai une o coronavirus. Ne o coronavirus udai u knyang jingpang hi. Udai virus mo udai bakteria ni ki fungus ki don bondat ki knyang jingpang tu ne virus u knyang jingpang virus udai u ba la ban yebit menshua ngi orang hapeng nakimrat Dari menta hadian pada hakan ni singi ina kimrat syakibrio, ban menta pada jing sniu ke de baulaya na kibrio syakibrio. Mo menta ka jing sapang ni jing pang ha persei bro ka we bat hakari jungiru ke de baklaya bet na kibrio syakibrio. Na ta kada. To khule shibon doktor te mentangan phai pat che I Dr. Nongpur te doktor ni sothu ba lebet na kibrio syakibrio. Te ki ai ki dak kishin ki ba ngide ban pet lada subu yo uni knyang Jepang wilayah rung hakamet ke jongi uni knyang Jepang ngide pet kum haka medical term yang udan a certain incubation period kata kamut nadu kapor burung hamet hadu ba unda pau kidak kishin hakamet te namar buni u virus mi bu ni u COVID-19 virus ulong virus ubatmai mot so in that way haka in the pedu we don't have ngim the bone ki details namar dang shuan seperti dang ni and ulah shu spread kum tu te kat bagi jing tip ngi yo kiong ba naru ka bo urung semet
ke incubation period jo kalong hadu baki pau kita kidak kishin sabar kan kalong it can as early as 2 days up to 7 to 10 days te hakata kapor within 7 to 10 days ba piong ba yo bit lesine nano yo bit shamet te within that time period ke kila banwan kita kidak kishin te ki gini kidak kishin pada most commonly 65% bengi igulong bagi yo fever kum bengi yo kum ki bengi ong ki seasonal flu kum tu viral fever bengi yo mo kawan ke fever na lor ke fever kawan ke jing thai met jing so krai ke met bagi ong but kila banon lu ke jing dap sedem ki bekam kita ki long ki mild symptoms baset kemut balong mi nam som mi imut kum tu especially ki bekam long more serious pada ki bengi you bengilap ki long ba ki dap sedem kimla menring sim te kita ki long ki common you kan te serious ki balong as we progress ka banang jur ka jingpang kamtam ha ki biro kamla more susceptible ki serious manifestations pada ki long ba ki deme kila ban into respiratory failure kata kamut ba ki tor jung ki kim te kamsho kita kila kimla ban rimin sim kimla ban sim ban kamet jung ki tor jung ki kimla pen kam oxygen air itu te kata along ke respiratory failure kata katang sula set in pada ka jing tuna juga oxygen met pada ka kata pada se ki jung ki khat met pada ke so kumtai nakit tor ka tu jing pang pada ka lalom le se ka kata pada si baro si ki benta juga met pada ke ti kita kidak kishin ki ba la si ki de ban khmi ba mo ka jing kishit jing so krai ka met jing dap sadam jing set khmut kita ki long ki ba kham kongsan bangin tip ki tai balong early symptoms mdai ken nong mandon ka jing si ko mung yong ken ka phang manda ka singi separating facts from fear mo ban pinya klat ya ka jing shisha na ka jing shap tiang ti menta kadang dei ka ayom ka ba ki ba bun hi yo ya kan ka ba yong kli mo ka jerho ndai ban ong ba baro ta si yo yong kli la ya shap tiang no kata kan long ka ban pen min sao pen ban dei ya ki pat ba kan nei to kat bangin nang ya ya ka jing kran ya kan ka phang kan ka singi nang yo ban ya kli shu ya ki doktor ki ai ki kan don ki bangi de ban shim dengan phai byang sha i doktor khar te ka uni khunyang jingpang doktor udan ka ayom ban ba ukhine pementangi ia China gari ka bakrian te hatu udan ka ayom ban khine ula ban khi be kini ki por ne temperature de ukhyang ba mi thmai de virus banam mi thmai ta kadang ai katang novel virus ka novel coronavirus initially mentara khadu covid-19 de ba dang mi thmai te ka research ki jing pule ki dangya man ka sngi kumanang no man kaminit mo ngidang yo ki khubor yo tingin numpat nang ban ong nang pan nang ban ong dan ka khubor ka ba ong ban da shit uni virus u yap nda ka hakala temperature ba ka arfun riu arfun degree centigrade tingin nang ka kermen ba kan da shit ula ban yap anda ya kan ingin empat ban confirm ke World Health Organization keempat ai ke confirmation ni kata nama dan kumenal ke South India ketika jaka besit anda kadang udang sapriang pada tengin empat nang ban ka China pada jaka bakriat kalau sapriang ba tengin empat nang ba don kanono ke jingnya de bat ki ayom in hab up syam ta ke sinem hakan gor komus bet nomor baleng kali kini nama ki don ki parlok ki don siti South India ki ong ngim lele sini nomor ba ka shit long gadon no gajing shim sting no pat te ba ngim lele kan kta engi nomor ba ka shit ka beneng tile si kan ni ka assumption nani ka jing shim jungki ka babaklam dei doctor nong pure ban shim kum ta kan ban chupen beteng ke bi yong doctor kharu kini ki coronavirus as a family of viruses te ki don ko ban nyo project ki bala ju cause bala ju kta ki breu bala pen you most commonly gitu seasonal flu bengi kita ki seasonal flu gi bengi yo man ke portalang untuk ki jingpang viral fever ye tingin depet ye gitu la nyone covid-19 in depet gitu kitu ki kham jaha ki portalang na kum kini ki coronavirus gitu bengi la jutip men shuharu ki bak pen lalong epidemic ru men shua kum kini ki SARS ke balong ha ka arjar lai but ke MERS ke balong arjar khat ar ke SARS keturu kasdang haki benai telangi ha China November December kasdang tingin depet na ka pattern jong kini giberim hot that is true kata ka you bakini kham jur haki por batlang tamba banchu assume pada ba kani uni virus dala shit ke beneng dala you ngin lapoi ki benai ge shit un sajahi dala de without
proper research te kata kan long kan long false bi ban chu assume kata nomor ba kumta kan kini kijing sapryang kamta mentaleng ba ka social media ngi ba ki ong ba hoy uni u virus u sapryang nomrat sha paramrat and then sha ubriu ne kijing sapryang stat kare kijing pinbena sha pangjung uleng ba ka social media kabala penwanra kijing nomor ibriu kumno shu bantip teng la long ka along biriano penban de shu kan ke belong serious ka along biriano penban te ke gilat jing da doctor kiba menta kat kum ka jing yo jinglum jing tip jong phi doctor nong pure ka ba khakmat ka ba kibriu ki diban shim ko wei pe ngi dem so thu uni u virus ka rukom spread jung u menta kumno upoi kibriu ka tangim la how kumno ka one because usually ki don't have tangim ra tamba menta ka pandemic menta ka bala spread baro setelah ka perthai ka long ba spread from one person no way brave si way brave te uni ujat khnyang udai uba spread naki bangi ong ladangi jerho ladangi sendria kito ki droplets ki bang mi na sentur mi na kmut jungi spread ngidai ban kan mau ban distinct ban pencai bahaba uni uyu umdai airborne namar ki don ki jat jingpang le singan bangachu I example kum ko we kalong kum ke TB ngin classify ka as an airborne infection where ka bangiong airborne kamut ba utau khnyang la hadim bumi na kamet kum unong pang TB ngitep bu naki droplets bu jen sendra itu kala spread tambah kum jing khnyang TB pada hadim bumi na met ru ula ban ne hler ye ula ban ne hler kentai itu te beriu badan cengar on you henry how ni covid-19 pada kane ka jing spread jung ne pada kalong ba la da ubriu ujur hot kitu ki droplets ki directly haki how brio lane ujur ho openly gumne klem penokam protective you kahap hajan tu lene le se hakami ki dan nang tu kata sesuai te ka spread hakum kata ken so that is why ban kwa ban prevent you most important thing kadai ba ngidai ban follow kata ka hygiene bangi ong ba karkom le khut kum hakun korkom bangi de ban jur ho ban sanria kabasuk do kadai ngide ladangi don sim ke rumal jerho rumal lane sendria rumal lane larangim don sakawe kurkom ru kadai ba kumangi mentah ni sokerman bang hasilong kadang kriat hi bro gidai phongjan ben jan yu ni jerho haki elbow hakane kadong kejan haki jakam tam gijan berben that way ni prevent without droplet man spread kan te wala kataru wala ngiong ni ideally ngi kwa yang biki ban prevent ban spread ka droplet tamba na ki bedon from the other side pada the safe side ba uta kata ka sneeze ba ka cough droplet ki lan spread is around 2 meters maximum 0.5 to 2 meters so if ladangi done beyond 2 meters from the radius of you it's not guaranteed that we are safe but we are relatively safe ngilong relatively safe so that is the idea ru bangi ong as part of the guidelines ban batai gibreo komno ban prevent kawai kadai ban ya ke ginger ho ban cough properly penokam handkerchief lane penokam iu lane dara phipang jer ho pang iu phong da kamas le film don mas filan penokam digi rumal ni ke basa kawai ru bangi ong kata ka social distancing kata ka term ka bala wan bha mantai ki por ki guidelines practice social distancing kata ka social distancing ka datang kata ken ba ngila ban ya spread now from one another by a distance of at least 2 meters ngila we can be relatively safe from one another these are one of the few ways bangila ban prevent te ko mga batay man ko mga ito man tanru light na kasendria directly let's say utau unang pangjur ho tap di kiti te tu knyang to labit ki kiti te na ka tu klem de tip klem da sa kiti ula likta sini sete te tu knyang uniu knyang virus hagitu ki droplets lada uli kita iki me iki khamtam ki cell phone bingi panokam ham tai por hang tu ula banne hado ar ne lai singiru une im to te in that time period imagine supposing tang hini kani ka me yang niru in 48 hours kanungut gi break bela wan la kata la UAE kadi be so le rangim le khot te uta virus unang spread sakumta brek from one person to another tang na ka jing kata amde tang ka spread directly kan te kata le ngin de perkhat ye ni ka ba kawai ka ba ki penon kam ba man ta ka ATM machine yes ha ka ba ki don kam hai ka pisa kin let ba ki rung ba te katuli te kala long kum ka breeding ground hi ken
mo that is true kata ka bade te ta kadau kin ha banong pikir ba ha ba kile cepo ka nak ta kadau the ka ba kong san do ya ki bri ban tip ke di ban pej bha ba ki saj bhai la ki kiti ka ba most important ban you dei ban saj bed ka sabon ma ka la da yo ka ba bha tam di kata menta phi everywhere hapo print media hapo other media ru kila batai hi I think bon mangi la tip hi kumno ko kom saj namar ka tur kala spread kumno bing de ban saj at least 20 seconds ngi de ponok kam ha ko ka ba ya umde ha ki dabor de to ko ko betul. So that is one hand. I think kani ban maintain ka cleanliness hygiene jo ka kiti bangi kita that is ka kham kong san ban ye ye ki bre bikin tip kin kadi hand hygiene but lar shong lar myo sabon at least ban panokam sanitizers hand sanitizers menta but kani ka panic pada we are running short of hand sanitizers in the city dukan la dan su la thiet la su thiet klam palat de ka badon kam ken te kamut uni jingpang bi ong da ti mut ngi sngo baru ong do not touch your face wadon kta e ka khmat je phi tamut ki khna jipang bila ban nakti kila ban rung no naka khmut nak sentul naka khmat te ha de kata hi garu kom ka ba yo rung ka kham hoi in fact kato ker kom spread kal kham long more common ban ong ka direct spread from cough not namari ka cough ngila ban i te ngila la hi ban chim ban ya dai le de im to tama ye kini ba kita ingim yoi nimpoi perkhat ru hoi to mentangan pai pasi doktor dekhar te menta phila ong bo de u virus barang thamai barang le iki research tingi so thu ba kada wai ru 4 don ki vaccine menyadai 4 don te hak lu kru kompat kalat sumar ya kibriu ki bayo kam yu jumpa kalat sumar kede subu ikibriu kebadan kamang ne kede ubriu dan khishet jurha kamra batai doktor mane khishet jurha dapsedem mo subu kibri kiwan haki hospital ne haki OPD jungi kiwan da ba sendria bne bujur kha ba khishit ngi ka jingkli ban kong phiwan ne phiwan jingwan na bar ne phile jing le chabar namar katu long ka badan kam bha ngi ha ban te bha da ubri wan na ko ga jaka ha pok saus ngi dan ngi ha ban suspect khamtam kitu ki jaka ki ba kani ka jing pangkala don telada don kum katu dan ngi don ka guidelines balada don kibriu ngi laban advice ki ka home isolation ngi ai ki symptomatic treatment laban antibiotics itu ki paracetamol ki dawai bayong kre gitu tamangin ongi ki bikin syong ba yang khat saus ngi mo hanre lada ubriu umne lay te kamut kalabiang hanre lada ubriu u don ka ki symptoms ki khamjur shubu khamjur ka jing shet khamjur ka jur ho khamjur ka jap chadam ne ka ayu den ngi haban khot namar uni ubriu ka napa director jungi kila bu ki bri ki ban monitor ki de ka telefon arsin chisngi tingin te be uni ubriu u da ka khamjur ne em ka jing panjung te shubu ula khamjur den ken direct bengi u ban wansha hospital ada shangi la ne shani gram sakabangin chemical samples ni chemical samples sarang shim na sibil ngin hap hap ada shani grams na ne gram ken screen ken test but lada lab bolong positive dan ne ustam than ngi haban admit ni don ki isolation ward hangi ru ki gram su borok ki private hospital la direct ki bikin bu WR kamera for isolation ward singin haban admit ward Detat haduk mendakas ngihi ngisotho bakam padon kowe ke case room deh hapo kejela ni 4 don kowe ke case room tingin kermen hi bakan longkum ta hi mo menuhi ban kwa ke bakum ka ke jingja ha state ke jongi te ngidon kam man sa score hai kini jing batai ki doktor nomor ba kumangila ekran ude jing pang bothamai but ngidon don kam ban lumi jing te wat ki doktor ba kini ki scientist ru gidang wat kumno ban yo ban ra ikilat jing da kilat jing sumar te ni ru ki brio ki pai ba ngidon kam ban pen kup yela de da ka jing tip kanang bangin la ban sim ki kendon ki bangila ban sim te mentan i doktor nong piru ila batai ngi sipang ki jing da mo te doktor ngi i ha ki dur ki dar pa kum ha China kitu ki basumar ki phang ila de mo la ikum astronaut ban de mo phang kat tu nang banya dai la de nak ban yo kem yo tu jing pang te ka tu hi kala penlong i ki brio ban isir khai ba kat nu unu jing pang ba hab riam kat te ngilai i hadu kala long biria ka mongong i phi ki phang sa ki shong ha train station ki lai phang da plastic na do clear dok jat
tinggal sautu nak jing batai jung pi mentan don kam yang i pat ba ban le haduk atum dei doktor don kam len ban ban panik haduk atu kata kadai nomor ba kebakongsan kadai ia baru mengintip ba hoi uni kejempang ka don spread tambah lada ngim don kita ki symptoms habang ngim don kita ki symptoms ngim don kam banyak be banyak yu banyak phong kita ka mask ki mo kam tam le ngi ki public ki phong ki tu ki N95 respirators bang yong mentali la ka ba banyak ki tu ru ha market ru ngam thresh pinyo su ka wei gi ban tip ki tu ki N95 respirators dak guideline de ban panang kam hi tang ha ki hospital tang na ki caregivers ki doctors ki nurses and hakito ki doctors and nurses ru am ki don the ki indications bangi de ban phong ki to what ni hospital ru ngim don kam hi ban phong ki to ki mask ki N95 respirators tang khandiat hi sausan indication lada let's say ni haban le procedure hi hok taw nong pang bari bada bayo covid-19 ni haban maybe connect you se ventilator blush tom jor palat hab connect hab intubate hab connect se ventilator learning dong kaman ai kitu ki dawai nebulization ni tu hakum kita ki pot to ho ni dong kaman phong respirators kitu ki N95 respirators mar ha kitu ki you procedure bangila ki nok pang kala bandai bana ka procedure bangila am kala ban mi show kitu ki aerosol im to ki kita ki you otherwise for the general public and for anyone ki bam don symptoms ngim don kam hi ki mask ki surgical mask bang you lada ubre udon kita ke jinjer ho ke UEA udon kam ban phong ya kata kamas tambah even kata kamas kamlong mandatory la udon handkerchief we can cover with handkerchief or cough haka ki jain berben em turu now the problem with kani ba phong gini ki mas pada kalong ba kat bang ngang manga ma pingi medon symptoms le si gibre bam don symptoms ki phong kin phong ki to ki mas for hours and hours nyo pra kanta naru bumi na yeng dik tre hadu wan phai yeng phong be kata kamas na ko to kamas pada kelatap be bro si khmut si sentur now larangim dan symptom ru tambah kitu ki you kat bangi dang phong gitu ki mas throughout kita hinyo pra kanta we are breathing in and out with that mask now whatever said and done ke sentur ke khmut jungiru ka don hi ki khnyang jaklia let's say umde ta covid-19 ta bagi don kita ki weki khnyang jaklia ki badon ha ka sentur ka you jungi larangi shutap yala ka sentur yala ka khmut dau tau mas to imagine reu hinyo kuntangi shuring kata ka jok le air ka basu you ngiring to ka lek ha mas na mas arum biang sapo te kita ki khnyang ha jaka banang mi sabar kinang rum susu man te kala ban count kan long kala ban long counter productive ngila ban in fact ngila ban banyo pang man ka jung phong jung te ki mas ru so that's why unless ngidon kita ki symptoms bengi yong ngi jer ho ngi sen ria ha ngidon ka fever that is the time when ngide dong kam phong mas pin one hospital ho le pidon ki symptoms ki doctor kin ai mas fever phong yela de ru kin phong tu ngi kum ki doctor ru ngin le pe ki tu ki nong pang ru ngin phong bi ordinary mas kitu ki respirators le ki basitom ha ban rimin sem na kerjaan jo ki berben ki long ki berben ke hai ban rimin sem pin phong sau san kita ru long ka basitom what you brew bam don jing pang shadem ru em ka ki ban phong so that's why kane ka mas bangin om ban phong is just something bangi from other media which we are getting from the social media and all propagating that, but that is actually kalong counterproductive for ya ubre bamdan symptoms of hongam actually kalong counterproductive and mask should only be reserved ye kitu bala yo pang bala stom rather than mask follow hand hygiene follow kanika etiquette bingi omba pimde ban jerho openly pimde ban sanria openly let di rumal let di kiko di ki sleeve jong pi tu kata ka khamlong kong sangin tu khubli shibun doctor ta gajing pachai gajing pi tementa shabangin betang ini gajing ekran ni pha sho khindiat shakini gajing bana
Ngi phai biang ke studio menta ho ngirang edon bagi doktor banyak keren halor uni khunyang jepang COVID-19 uni khunyang jepang bapli asngo bha leng ba ki lat pathai khubor bala sapriang keleng satla ke perthai timentangan beteng biang kejing keren ngan phai biang shepi doktor khar mentang ila ekran galat jingeda ngira ekran shepang galat jing sumar ti mentam menne phila mention shepang kane ka isolation lani ban penkerpang ya unong pang ti shubo lada unong pang ula penpau yikini ki signs and symptoms hatu ki haiyeng gidi ban le kumno ban isolate gidi ban yalam no hospital ne ula ban pet khai shwa haiyeng ban isolate yu haiyeng ne kumno ne pi kata ka bangi dang ekran mena ha meeting lada unulu ku ubri udan Kenjaba yang klip, maka mental ka por mental ni kitu ki bastem ki pui kse ki pui sentiu, so jan bro hin ngi yo yang klip. Langidan kenjaba yang klip, langidan hasar, to ke pile yakendo nunu doktor lan kan nunu hospital kendo. Ki badan pada shikinong kendong ba jan ki PHC ki CHC sajan, nanjan dar kentu yaki bakenne chon ko kitu ki health center ki bahajan. Narjan bro ki doktor mental ki ba don hiya po ka district nila de eye training ikan jingpang. Temaki kin pechual la kadai tangka bayong kle kira ban shu ai dawai sha but ngin advice ya ka home isolation. Kemud unong pang unchang haye. Dada ka yeng ka balong ban shang marwai shi kamera ula ban sa haka wei ka kamera. Dada umla mo dan ki ba pli be sa kum to a ngut thia lang ka jo kamera da kum to kamut kim de ban thia ka jo jing thia. Kada bandai la ka jong ka jing thia ba la kumno ka minimum ka distance kum ba ong mane shimitar hadu mitar ka distance ka bandon apa deng jong ki hatu nopang bat utu bompang te kat bala hi la dang ibu home isolation ni hayeng ro u caretaker ne utu ban sumar yunong pang kan bhala da don tang uoi ban ai ba mi u ban penbiang pendiang kat ki jing don kam jingo dala tang uoi u caretaker bat undai u basat ba klan maka ki ni ki badan kumulangi doktor mena ki beri badan jingpang diabetes ki beri badan hypertension mau jingpa baki BP ki beri bopang heart ki beri bopang kidney kum kitu ladang ipha ki ndak ki kham yabit kloy no jingpang pala ki yabit ki khamjur hakum kitu ki beri takara ladala hi ki keteka ki de badai ki ba sait bakhan ba te unong pang pada la dole home isolation ru hab maintain hi katu bla umne ka hygiene personal hygiene ka unsait barbori ke kiti unjur ho parbu unjur ho kumno bunya dai la de mo kitu bro ki kero habat sem te kata ngina bana home isolation lekum tu bangau menela da u khamjur la ki symptoms ki khamjur shu dan ki haban wan ra ki chaki hospital ba kham he ban hang to hok sim ngabu isolation dan ka ya ka duty jong ki doctor ki nurse pa kumia kran manage phang ki mask ta mut ka kham kongsan tari unong pang bandeng ya unong pang bandeng ka mask ni kong tiknyang jepang ki numi shabar kinumi shabar so koi much ko ban add especially when we talk of home isolation kai kham tam menta ha kani ka jugjong COVID-19 ni don bon ki bro ki ba wan bar ki khana jong ka riru ki ba let's say by police shabar we be one pai now as somebody from the health sector into my EU appeal is bakimde ban bore baki you because we find that a lot yang yangi kum ki healthcare givers ban on ban trace ki to em shim jing so la da pla one pai /nong at least ka don ka helpline number ha state 108 helpline number la da pido no bayong clear my suggestion is shwa ba phinde kendo doctor la ne le hospital phone shwa 108 namar ko mingit menta ka diga ayom ba ni yolut kani ka flu ke kam tam ni pui let's say ka sudah kelan datang gitu tambah la ki debi ki la travel ki mat phone choi ka helpline 108 ki doctor na ka state ki they'll be in contact with them every day man ka si kin on contact with them and through this contact kin tip hi whether tau you ki symptoms u kila kham jurne kim you ta haka por bula maintain ka budang maintain home isolation tem la ki sngo ki doctors na state ki ba contact through 108 kim to ki ba follow up ki sngo ba hoi la dei ka put ban one hospital kin sa batai hi ban one hospital so my suggestion is namar ba one thing ila ba larki one which hospital kum to em the very fact that they are coming to the hospital kato itself kalong it's a risk because hospital kalong highly EU environment they're putting themselves and others also at risk by coming to the hospital so if they can larki la isolate lupai ladi she simply like your mild symptoms don't think fever jing so climate a bit set kemudian itu isolate lupai
iladi. That should be the you from now each individual can they have to take that responsibility bahwa ngari ban isolate iladi banda mdetang iladi banyadai ki weiru hayeng hasam hey that would even shim responsibility hinaladi. That is one way in which we can fight this virus. Self responsibility ngide ban shim hi ka you halade hi bang ngide ban yale hi kumta phone 108 state will get in touch, and the moment they feel that la don't come, maybe don't come Raj hospital into, then in that case when it's necessary someone to hospital can. That is one way in which you kalong kumta hi fi ban kong maria kwan hi kinong pang chubu ke no suspect di bu yo ni dipang phone 108 phone 108 ngiladon ki staff pada na DSU na ka IDSP kito ka 108 kan pentep ikini ki staff but kini kin monitor you to patient arsen sisni kin phone you mensab jan med ban kali ki symptoms jingo then kata karukom kan ya te nang tu pada la ki sulthu bo nong pang kham sitom kin phone you district IDSP mutu on direct eki which hospital chubu ka ja po shalong chubu ka ja kum makawai na ki shinong kapsor utu IDSP officer direct banwan cha civil na cha nigrims ka bajan ka hospital chubu ka jaha juai then ka direction kan dai da ko mai kan pa civil hospital juai ni komta te baro kha kan nombe daki telephone ka direction kin shim lo ki telephone number jonki patients ka bayo ti kumta gi pai ba ru ka de ka tai ka ba concern ka ba ki doctor ki batai mo mdei ban kerki ban let hi se ki jaka mo pla ong doctor se ki hospital ka tu hi kan kan ngora jingma so kan pen sapriang pen ban yu tu te menta ka sarkar kala don gidi kilat ba don kam ban phone 108 ban pentep ba pidon ni kita ki jing kishit lani ki jing so pang med jing so dap sadam wat nam kerki ban let hi sha hospital lani shikinu wat shikinu ni private hospital lani ki clinics tu mdei te ndai phone ni ka 108 ka sarkar hi kala pen biang ban le ki kindon ki badon kam bat kom ba ki doctor ki laong ka de jing kit clear jongi he ki parashnong para nong chong chnong mangin kit kli mangi bangin job hakani ka thma la ni kani ka jingele ban te la kam ya jing safriang jong uni covid 19 da ni uni virus ubla ta ba bla pen su jer ya ka perthai hi barok ko we te doctor nong pure mentangi imenen grang ka sarkar grang pen mi ya kani ka rai ban khang shipor ya ki school but ki college ki educational institution khnang ban kum ko we na ka lat jing ya da jing safriang jong ni khnyang nang itib hi ba ki khulung nani ki khon sisen bala yo shuti kamde shu ban chong khop hayeng yes mo kila ban lech ni shatai kin nang kikmi ki pa kila nang lech na ki jing tre ki ai ki jing ai jing mut jong phi ya kikmi ki pa la ni ki nong pet ya ki khon hayeng sam ka ai ki kandon ba ki ban le so kataru again banjuba kata again happy ban stress but it's the individual responsibility kikme kikpa ne ki caregivers jong ki khna ikum to bakin kide ban pe pa bakim what like im non school kim de ban mix pada in and around shombe halayeng tribal district movements penduna ke you kim de hi ong bala lai lichti anyway kim la ban lich cinema man ta la khang lo ki cinema ki but at least mde ban mix pala shong hi hala ke yeng tribal you menta now there's kala don ke you ba maybe kila ban your online course or something like that we don't know how many schools kila ban le kata but lada kala le at least kila ban continue ka education pada ka bikin shong yeng ke but that is most important ba kidai ba shong yeng restrict that movements social distancing and all kan kita ki long ki ba kham kongsan the consequence jong kani pini in Europe menta Italy, Spain, most of the major countries now, US, New York. Just today I learned that San Francisco, I mentioned I don't know San Francisco, they've gone to the state bangyong bakla declare as a lockdown. So lockdown is a very Western term. Ni hangne tingi khamte as curfew. So it's basically a curfew. So why balai bakini ki re-advanced countries like Europe, US ki poi hadu kata ka pot ba ki hable kata ka shim kata ka decision ba hab lockdown that is because despite all directives na ka government jong ki na ki breo ki khlam follow ya kini ki basic hygiene practices social distancing ki lada mangi hi kum ki bre pajba ngi la ban follow adhere to strictly ngi ya board ya kata ba ong yu bangi dei ban penduna kan ni jing ya kendu breu lechiki crowded areas lechiki market chiki AKM
hopefully impoi sa kata kapot bangi haban yeladi ban declare again for another lockdown. Kani ka lockdown is basically an extreme form of social distancing. So by the time hopefully if lada our hope is that lada ngila ban follow bha kini ki directives, hand hygiene, social distancing, individual responsibility ban bang take care yeladi ki ngathra ngila hi ban continue ne virus klam da poi sa kata ka extreme measure of a lockdown. Kadai. Namar sisim lawan ka lockdown nani ko mo ka ban. Ti ka bam ka di yo ka tre ka tar yo ban len kham tam ngi hang ni ki bun ki batre kam na jong ki ba sulit bela jakpo ban im jakpo ti kanwana ase ki pat ki jing ki ba ka ba chitam ba yang ban yele mo ti doctor ngi so thu ma banta ka jing khang ka la khang ti ki educational institution kumnu pat chaphang ki ne ki sengnyam kala bande ka balang kristan kala bande ki we ki sengnyam ki judon ke jing lum ke jing lang ke jing mo manible ti ko kum kita hatu ka e ka khubor ka bale sing ngila ban ki jing mut ki bangila si ngila ban poi par khat kum ha korea ro ka ja ha ka to ko we ka balang ki mane ki thrai bi om le le ngilong je seng ngim le le hande ka saphyang pan ban utu virus ti ka e ka jing mut jing pi ye ki ba kum kita Pil kumanaw nakaliang government ni kadai bangin ya avoid yaki gatherings mo gatherings sandai kumbanaw haki kamniam pada ngasai kadai katu kawai hi ubaning unong pang hi baning kong udeban declare shoi la dete ladaw sutu bangapang dan bata bun chong hayeng wonum lai nai la jiseng namor ne penbet yaki we te hendai banong pat nai la jing mani ru ka hi ka shong haki individual mo ka individual decision ndai ngimna hi ban wat le jing mani ndai lada kala pada kala hiba pen jangai iwei na iwei pada te ndai badong kam hi kitu ki baso pang athai ki bha hi baki avoid cha chaka yelech kini ki gatherings ndai banong pada bengin khang totally ka jing mani ru Katar ko. kata kada ka banong controversy pala ban kan controversy te ndai ka chong individually hi kumno hirai kadai mo Subuh minta hak jaka ban yong no kham janta hab yak shong no kham sa jangai ne chui yang no kham la ban penon no kham open space habak ki bru kin yang no kham sa jangai kinum ne tur san hajan ta badon kami kadi no bos ngopang unum ne chiki gathering atha in that way kan habun sa kan yada Namar pinda page whatever said and done ki JSang jungi is one place where we find a lot of elders elders ki bon hang to and in the page you know jingpang ki ba khamjor ka attack jung pang ka dei ki bala kham san kemet tana daw in the end kan long hi an individual individual responsibility individual decision ban yada what you bapang ne uba you whether to you or not Kita kena malah dengi subuh kami yang balang Kristen kau ka law ka ba love your neighbor as you love yourself. Yes. Tila dangi ngin haban practice ya kata ka hukum ka baga Bible ka hikai ya ki Kristen. Da si kui jat nyam nganam la ban kran nam tajuki nam ba ngising nganam tip. Te la dangi ya ki wei ko mangi ya la dia ngathrai ngi hap hi ban le ya kata banginum la dangi su bangi don jingpang nginum let. Ha nang ba nginum bu ya kata ka risk ya ki wei pat. Mo kadai ka jingkit klik kan wat ka balang nu kadai ka lani ka nu ka sengnyam nu kadai bandon hi ka jingkit klik wat kinu ki kenhon la de bom dai ki nyam nu kinu ki kenhon kadai bandon ka jingkit klik komentar ngi ila don ka jing ka postponement ti komentar ka ayom kadai ka ayom jinget ho song kurim ngi ha ki dor ba ki tho song kurim ki tu ki nong tho ki dang ki mas ki nong let ki dang ki mas klong sibun ki bala long wan ra ka jing kala ka ba penkol mari ki rukam perkhat ka jungi kan ti mentangi kumtangi so thu ba kadai ka jingkit klik ba shimet ubri ubadan ka jing shitam umdei ban bo ya ka jingma ya kiwei pat bat kani hi ka kendon ka bangila ban te lakam kenang bangila ban job ya ka thma ka ba ngi dang don ha ka thma ba mentangi don kam ban ai ka jingirap moi ka bor sarkar ki bor ka kot ka khya nginam la man chu ong bai ba ba ki ka bor ka kot ka khya ban dei ban le e ni dei kadai hi ka jingkit klik jongi ki pat ba hi te doctor hatu don kam bai ban kini ki pat ba ka ni ka ban test yung ni COVID-19 hatu kadai ka ordinary test ni kadai ka test ka ba long kerpang ni komno ne doctor nong pyo so kani ka test mangidon menta ya kani ka COVID-19
kam de blood test ka sude ka test bang shim bang yung ka throat swab and oropharyngeal basically ngi shim tang ki secretions padon nang ni ngi du swab ngi tan so ya ka toru kat kum ka naka central government na Ministry of Health but ka ICMR ru ngi don certain guidelines ngimla ban chu test ka bangimon ka don certain guidelines ba lada unong pang uha ba kita ki criteria kat kum ka yujong ki then we can test them as of now maybe the dynamics of this criteria ka laban change as kat kanang ya ka pang maybe ngila ban long but as of now it's still strict one thing bangila lab hoi babon ki bru ki wan cho up ki wan ki hospital ki wan ki ong ngi kwa ban test so as of now ngasu kwa ban tip ba kato ka concept of voluntary testing coming and asking to be tested kato kampat dan apo you testing kan ngin le test only ya kita ki nongpang ki ba ningkong ni strong suspicion baki don ka COVID-19 and number 2 ba we have a strong suspicion and secondly they fall also within that criteria bangi set ke so lada kim ha ba kita criteria and all then nginum la test phi number ba baleng ile pumta one is kanika test is a PCR test is basically a nuclear molecular test ke uni uknyang ku mengitip udi uknyang batumai te kato ka test ru everything was made in this whatever has happened but COVID-19 has been in this last 3-4 months te kanika kini whatever test is being done to gidi badang thamai hi mo te hadu mentakat kum ki studies naki brio pang na China but no west and all ki labba kanika PCR test ru ya ki brio ki bladan lupa kita ki symptoms ki severe symptoms ka fever ke ka sensitivity to ka test jo kata ka PCR test ka date tang around 70% screening test kata kamu ba syuang let's say don utang nompang don kita ki nompang ki ba don kini symptoms ladangi la ka test ruam 30% of those we may miss kato ka test laban I negative even though they have the symptoms so if we start just mass testing ru somebody who has the symptoms maybe has the coronavirus test negative kata ka strong false sense of security so that's why we want to really limit the test tang into where we have a very strong clinical suspicion and there's a criteria and he fulfills the criteria then we test kamta mi gitu bawan voluntary testing bamdon symptoms the sensitivity to the test it falls to around 40% that means 60% of chance that it may be wrong that test so that test also is not foolproof so we still despite that test also there is a chance that that test may be negative in a person who has COVID-19 so that's why we have not UK but as of now with the changing dynamics jong kan jing pang maybe ngila ban khamyar ka jing ka criteria jong ngila an khamyar ka ngila an include tuma as of now this is the present situation ke ni super khat kata ka de ka kolong ka ba hoi tila da kibrio doctor de khar kibrio la da kishim bentaru da sing la ong le nungi kwa banya ya le uni khang jipangin le bantas ngilong voluntary ba mo ban ngilong da man so hangin le bantas nei mo pila batai kam long kum ta nei te ka de ek ka bat thamai ke de ek bar khoi barang thamai suda ka badang hab banya treilang bat ki bor badai pet bor badai khmi te ngim tip shalendat ka don ka hindre ka deng ke jingya dan ti ka babaro ngidang haban ya dengkat tisho bangin pin kutat ikane program kwa baro arun doktor dengan sedang si Dr. Andreas ki ai ki jing ai jing mut ki jong phi ki jing kentu jing kan pham ya ki pat ba ki ba ikane program ku mangila amat akini ki ski mo kemudian kong kadai yang kum tu bunga umum ketu kibri kum dei ban panik nai panik kadai kapor bangi yo bayong kli baro te kamut tambang ngayo bayong kli ngan haban net das no mo melabatai doktor mentan kemudian kam hi kadai ya kitu ki bawan na bar ada piwan jing wan na sebar mo lani pi la contact shubu pi pila cha ki sebari lani cha kitu ki states ki bala don tu jing pang pila contact bat ki bahiyang hasem jung tunong pang lani badu tunong pang he then kom kitu la da ki wan shini ki don symptoms then kom ngi kitu ngi la bantas henry ubri ubuk lami nang ni na state jung ni ha ka bang impat don case ngimpat don nong pang te kom kitu kamut ngimpat la bantas
Mo tekim de banong panik ba ngala ba yung klik atas ni test no ngawan ban test kalau ba ya kumala batai doktor mentan but ka chance of negative bakano negative long very high mo te kata ka we ka baar pada ka kumtu banglaong mane ki nong panghi lada pide nakano kano ka jakaro lada pidan kinu ki science pidan jing shit pidan ba yung klik ho let's ki health center jo phi badan hajan mo sim jarap shona kitu kinong tre hang tu ki doktor ka badan se number ikirung ila da train lot bro te ki badan pa hasor ki la banwan hi ki hospital haka bangila ban screen ki menta bon ki hospital ngata ngila play ke tu ka acute respiratory infection OPD mo ngila play we ke kenja nginum kle ngile banum kle so ikini kinong pangbat ki general patient mo ngila play i kamera la jok hanging sedang hagini sini hakaba nadu berung hapo gate kini kinong pangkin dum syaka tu kejaka kinum wan shu syaka general OPD kenapa kiru kinum bet na kiwe ru kinum bet na kila ra kedisi syaka kinong ha tingan kre kitu ki la ka jongko OPD hang tungin screen iki mangin pet talada dongkam uban hab admit nang tungin admit iki dia benda si doktor nong pure ki kentin jompi ban ajeng mut ki pat ba kawai kamtam ga bekongsan badagi pajba di bantip mo especially now but kanika social media bingi kawai bekipen stigmatize pelat dia kanika isolation nah isolation is for the benefit yau tu bepang bajiki caretakers ki badan hajan so kimdei ban sngo rem ban sngo ban om ban sha isolate jelide in fact they should be more active ban om ban isolate so that the only way yang ni bangin la shisha ban yele bune kadai beki bru ki long proactive hak ni ban ong bang yes okay ngadon kata you ngade ban isolate jelade that's the only way we can prevent that spread kum bagi pani every day ngi po ki one media one news ya kata ka graph ngi the pandemic graph as of now India baroki ong we are in stage 2 stage 3 the virus la don a community we really cannot do anything about it so stage 2 there's a time when there's only local transmission come by community and India has only kumaki penting ki bro only 30 days to act ban ong umta so that yakata I think responsibility should be with each and every one of us each and every one of us we have to be responsible to isolate ourselves whether bangi doctors anybody you need not be a doctor but suggest but isolate you anybody can suggest you see your PE parlok some people you suggest you please isolate yourself kata so isolation should be something which ngini ban proactive kan and ndai ban yebe palat dia kata testing testing like I said is you maybe hadian kan lala kami because kini kita sementara kita bertemai just the other day there was a video circulating about President Donald Trump of the United States there's a company called Roche they applying to EU now ka test jong ki ba test badan bangiyo manta we don't know how it is how's the sensitivity none of these tests have been validated so all these are all very new so we have to hakani ngide ban nyele lang bat ki sarkar bat ka pajba bat ka healthcare all of us have to go in together in one direction ke mde ban you know start pointing fingers balai ka sarkar kamle kumta balai kumta it's actually from the individual herself larangila ban nyele hi kumta para dah ka bor met hi shimet kumto I think we really can prevent from at least if I'm not talking about India but at least in our state sharp and progress to stage 3 of a pandemic we can control it and keep it at stage 2 so that is the most important thing isolation social distancing kita ay bakam kongsan balai kini giri bahaya kila fall into stage 5 pandemic because no matter how educated gibrio gilong to ki western countries they did not follow the basic principle of social distancing and hygiene te kita ke kada yin namar balang ba kilat khobor man ngidang yu I ba kidon ki patients ki ba phet no hospital because ko ba piong kidon ki jing smo tiang la ni ki jing smo sha kren ben ha ki lesi ki lawan ong ung ba ba ngale ri no shi yeng nei pen ban ka tu kan wanda pen ban ka jing ma but mangi pat ba am de ban ong man I ben tu la yo ta kani de ka bal la ban no manu ru bala ban yo mo kam de ke ka ba o ka la reserve tangi kat tu kat ni ndengi I bagi ong ka pandemic ka mot kala ja habaro ki jaka jo ka perthai bat ha ka jo ka por kala saphyang kani ka jingpang bat uni u covid-19 utau knyang jingpang ti kumba ki doktor ki lapan shai tingi I doktor kum ha kani ka community ka jongi ngi de ki community ki belong very social ngile cha hospital tang adon bapang bri hospital ngile cha hospital
tang don ka jing jala de ka jing yap la ni ka jing khawai la ni ka ngiak loi ban ne la dam lek ni la sha ya pet khmat itu bom ya be itu bom wan ti tang sudan ba kha khlung dan kam man pet khlung tang sudan ba dan kam mi kita te kha ba kum ka ni ka por le se ka de ka por ka bangin hap ya postpone lo shwa ya kata ka mo ka social interaction ka jungi ka bangi don kum ka community hoi khnang ba kan long ka wei na ka benta jong ka jinge le jongi mante la kam ya ka jing sapriang jong ni khnyang jipang le si ka kur ka jai ka kur ka kha kenum thau ka bakum ka ni ne ka dei hi le si ka dei pen ban ka jing ki sengkur bat ki ba per ki de ban don pen ban ka jing ajing mot iyalah ki jong ki kur ki kha ba ka bakum ka ni ka por ni don kam ban sku thu kum nung in operate hakani ka jing yalong mo kani ka social interaction jungi hakani ka state ki khasi mo ki bang imlian ban net bang hab ban le ja ka ek ru ngin su thu hakano ko kom ngi ban ne da si ka tar ko de ko we ka ba ngi hab ban khmi bnya te hakani ka pon ko ban pen pau ka jing sngungu iki dr bro arngot i dr andreas khar ba i dr vijay nongpur ya ka jing plak por jong ki ban wan ka studio ko jongi ban pen shai shaphang une covid 19 la ne uta coronavirus ki gi jing shisha ki jing shap tiang bat ngi de ban so thu bat ngi de ban pen kup ele de ka jing tip ka de ka badang thamai bat kan nangwan gi jing tip ba thamai ngi de ban update ele de gi jing tip nei pat ban le thormur ha ka jing sumar ele de ka ko ka khya ban de ban le thormur ha ki ban su shap tiang ye ki moi ki news le ni ki khubor ki bangi yo lengba ki lat pathai khubor ki ba pher te sa shi sen ngai khublei dr dakhar bi dr nongpur bat kum chu ngai khublei ya baro ki pat ba ki be pet long ki ba fikir bat ban ngin la ban job ya uni khunyang jingpang hadu mengin dei syambyang khublei phi baro